Feesten Falafels wordt mede mogelijk gemaakt door Restment, Derksema, Bakkerijwereld en Israël Productencentrum. In onze culinaire ontdekkingsreis komen we dichter bij Jeruzalem. Want ook in de buurlanden van Israël, denk bijvoorbeeld aan Syrië, Jordanië, Libanon, Egypte, heeft eeuwenlang een grote Joodse gemeenschap gewoond. Tot 75 jaar geleden. Wat er toen gebeurde, dat gaan we zien in deze aflevering van Feesten Falafels. En Carolina, onze kok uit Israël, heeft me weer op pad gestuurd naar de supermarkt. Ik heb een enorme boodschappenlijst meegekregen en dit is het resultaat. Ik ben benieuwd wat ze daar vandaag allemaal voor lekkers mee gaat maken. En straks komt ook dominee Kees van Velzen langs, die ons een heleboel gaat vertellen over de Joden in het Midden-Oosten. Dat gaan we zien in deze aflevering van Feesten Falafels. Ik hou van lekker eten, maar echt lekker koken blijft een uitdaging. In Feesten Falafels leert Carolina uit Israël mij hoe je op een eenvoudige manier met gewone ingrediënten de heerlijkste Joodse en Israëlische gerechten kunt klaarmaken. In deze serie laten we de veelkleurigheid zien van de Israëlische keuken. Joden afkomstig vanuit de hele wereld met hun eigen tradities zorgen voor een enorme diversiteit in de Israëlische gerechten. We zijn deze serie te gast in het stoere en zilte Zeeland bij 7 Huizen aan Zee. Het adres waar je terecht kunt voor een heerlijke vakantie. En hier, op het uitgestrekte Zeeuwse land, mogen we gebruik maken van de prachtige keuken. Carolina, what are we going to make today? Yeah, we are today in the Middle East. So, what are we going to have is a lot of vegetables. Vegetables. Look, a lot of vegetables, a lot of salads. Yes. And of course a lot of spices. So we are taking out the spices. Yeah. There's a lot of color in the cooking of this part of the world. So, still spices. Look how many spices I told you to buy. Yeah. Of course, a lot of leaves. We take a lot of leaves. We are going to make also some meat, which usually in those parts of the world are made very fast on high heat on coals. So this is another thing, and a side dish which is going to be rice. Yeah. Special rice with lentils, which are very popular in this part of the world, also in different dishes. I think we will start with salads because this is like the base thing of this cooking of this part of the world. Is something that the table has to be full of the different salads. And only then we can start eating, actually. So let's put this away. Let's make a little bit of beseder. We say beseder in Hebrew, right? Beseder is like okay, but what it means is it's all arranged. Like it's clean. We're starting with the eggplant. Eggplant is like almost like the basic thing to cook with. You can see it all over the Middle East and also in Mediterranean areas. In all those kitchens, on those cuisines, there's eggplant, and it's used for so many things. So we are going to make one of those things. I'm putting the eggplant in a hot oven for 40 minutes. As it is, just like that. You can also put olive oil on it, but I like to put it dry. And I'm going to show you what comes out of the oven. So this is the ready thing. So after 40 minutes, it looks like more or less the same, right? But if you touch it, it collapses. It's very soft. It's soft inside. You open this. Yes. So what you can do, you can also put it on a nice plate, open, and leave it like this and put all kinds of spices on it. But we are going to take out all the inside of this. So if you can cut it open and see the inside really nice and soft. Nice and warm. Yeah. I'm going to bring a spoon for this. Now we can just start taking it out and putting it into the bowl. And I will start preparing the garlic. Because we have a lot of garlic. In almost every salad there's garlic. Yeah. So the countries that the Jews are coming from, those countries were Muslim countries. So those people are coming with the food and with a little bit of the of traditions and way of living of our countries. Because we're talking about neighboring countries of Israel. We're talking about neighboring countries where the Jewish communities were thriving, were very big, and at some point they started just be
a place where it was very dangerous for the Jewish people to be, and they left. And those are, I wanted to say, they are very, the society is very patriarchal. The man is the center of the family, the head of of the universe. And could you bring me the bowl? And we are going to put the, yes, thank you. In the meantime, you start cutting the tomatoes in very small cubes. Yes. So the household is from one side concentrated on a man. He is the head of the family. He is deciding. But from the other side, there's also a mother who is a center of a family life. She's having the children and bringing them up. She's making the home and she's cooking, and she's a lot in the kitchen. So the food and the table there and sitting around the table and eating those million salads, you cannot have an empty fridge. Whenever you enter, there is food on the table. There's even such jokes. The stand-up comedians are saying, you know, when you enter the house of Ashkenazi and you ask the mom what is there to eat, and she says, no, there's nothing. What do you have, mom? And she says, I have a migraine. And when you enter the Mizrahi house, which is Eastern house, you enter and she says, oh, there's this salad, there's meat, and there's rice, and there's always, and everything's fresh. So although you could think that she's just sitting at home and doing and cooking all the time, she is very important in the life. Yeah. What are we actually making now? Okay, yeah, I'm talking too much, and we're making those many salads, which you should, you know, wake up in the morning and start making because your children will want to eat. So what you are making actually is an Israeli salad. It's called Israeli because it's served basically everywhere, even in McDonald's. You have if you have some vegetables on the side, it's called Israeli salad. It's tomatoes, cucumber, and parsley, and onion, and that's it. And salt and pepper. So this is one salad. We have it ready. We'll put it away, maybe put here. Here you're making another salad, which is this Israeli one. So if you want to put it and put it aside. Next one will be, you know, it's actually a lot of work, but it's fast. Yeah, it is. We are making a carrot salad, which means we are going to grate it, add garlic, lemon juice, and salt. But you have to let it sit for some time, so the carrot, like, it all together mixes, and the taste, and the carrot, like, absorbs all the salt and absorbs the lemon juice. So I'm going to make just a little bit of this, and then later add more. Okay, so here, this salad is going to be very spicy. What I do usually, I use this, but be very careful so it doesn't jump into your eyes. It's a nightmare, yes. Okay, next salad aside. And now I have prepared here celery leaves, which is something. The celery leaves looks a bit like parsley, but believe me, it's celery. I suppose we'll cut off those and cut it into pretty small. Pretty small. And this is enough, right? This is perfect. This is perfect. We just have to mix it. What a balagan we made now. What is balagan? Yes, balagan is a mess. It's a mess, which people really like to say balagan. Yeah. So you put this in here, and you brought pomegranate. It's very hard to open a pomegranate. This one. So what I did, I already prepared. I prepared the pomegranate that is open, and we add this to the salad actually. Look at the combination of colors. I love this. This is something I love. Salt, pepper, lemon juice. We mix it, and it's ready. You can also add some of this, and that's it. Dag Kees. Hi, shalom, shalom. Shalom. Kom erbij, gezellig. Hey, ik heb wat voor jullie meegenomen. Namelijk pindakaas uit het Midden-Oosten. Yeah, I heard this expression. Ja, peanut butter. Ja. Ja. En dit is zo ongelooflijk populair, ongelooflijk lekker. Ja, kijk, maar wat is het? Tegina. Ja. Leuk, dankjewel. En ik heb het beste kruid uit het Midden-Oosten. En dat is namelijk dit, het is Zaterdag. Ja. Spreek je dat nou goed uit helemaal? This is perfect, this is Zaterdag. Zaterdag, ja. Oftewel hyssop vanuit de Bijbel.
This is a raw trina, which means basically what is being done is that the sesame seeds are being ground, but it's a little bit strong. So what we are going to do, what I would like to ask you to do, is to take a few spoons of it. If you mix it, it's still hard a little bit down there. You take a few spoons, and what we do is we are adding to this water and lemon juice and salt and pepper. And if you would add to this honey, what we have is halva. This is also another thing. Yes, grappig. That's nice. And this one we can also buy in the shop, eh? And this is one that you can buy in the shop, also the Zaterdag. Very nice. Now, no, not a mess, not at all. Not at all. Well, it's a mess. We are in the Middle East, you know. Mess is good. Mess is good. Here, we are adding water. Yeah, how much? Sarah. This is not your job. Your job is the lemon, please. And here you can start making. Even organiseren. And water slowly and mix it. At the beginning, it will look as if it's not mixing, but then it's starting to change the color. You can add a bit of the lemon juice, salt. You can add all kinds of different things. For example, to take parsley and or coriander and cut it into very, very small pieces, chop it and add to this. Maybe I will continue with this, you know. It's best that I continue. And what I would ask you to do is to make the meat. And this is chicken thighs without the skin and without the bone inside. It's a very nice meat. It's a dark meat of chicken, which cooks beautifully. And we are going to make out of this cubes, more or less the same size. And we are going to do something that's called ala esh. Ala esh is fire. Ala esh is on the fire. You can even, we have here all the spices we're going to use, and one of the spices is that you can also buy in the Israel shop is ala esh. That's all it says. It means that the meat is going to be put over the hot coals. So we are putting the meat on our skewers, which I have put in the water for a few hours so they don't burn. They are soaked with water, they don't burn. And here is the coals, and they are just kept like this. So this is straight on the coals. It gets really nicely cooked, and outside you can smell this. It's a little bit burnt, so it's delicious. Okay, so you want me to cut it in cubes? So you please cut it in cubes. Big cubes, and small then cubes? let me just show you. It just doesn't matter, but I'm going to cut just like this. And then after you cut those, we can put any of those spices. You can really play with this. Here we have the ala esh one. You can put for the spiciness. You can put the chili. You can put ras al hanout. You can put also Philadelphia, which is sold, is very nice. It's really your choice to play with this. And also the same thing is that there's a lot of spice mixes actually in the East that are like a secret of a restaurant or of a mother or of a family, or it's kept in secret ingredients. How exactly do? And the most secret ingredients is usually just the love of the grandma, that she puts into the cooking for the whole family. So would you like maybe to put it in the skewers? I would like to try. Dangerous? Well. Oh look. Yeah, and this is more or less how it's supposed to look. But this is not a trina, it's a trina salad. This is trina. Trina is like a raw material. And then we are going to do out of this trina salad. Okay, so we have another salad to our set. This looks beautiful, very, very professional. And now let's, choose whichever of the spices we like. This is also done in such a nice way. Those guys you enter, the kitchen is usually visible. You see those coals, you see the guys moving around and screaming and screaming and with those Arab words, even though they're Israelis. Yes, yalla, yalla, guys, no, come on, let's do it. What do you want? My brother, what do you want? Okay, you want this. It's an art, they are artists there. The way they put meat, for example, on a laffa or in the pita, and then they are closing it, and it's all those movements are already as fast as not possible. Just such a guy who got a job and okay, fine, I'm making you that. Fine, okay, take it, €3. It's it's a heart in this. And there's a fire of the East. You can feel it. So they're doing this and chuck on
on the fire. Hey, maar Kees, Joden in het Midden-Oosten, daar gaat het vandaag natuurlijk over. Ja. Wat is er eigenlijk gebeurd? Want 75 jaar geleden gebeurde er iets. Ja, dat is eigenlijk, Sarah, een heel fascinerend iets. Hè? Ja. 30 november is een feestdag in Israël. Omdat namelijk op 29 november 1947 werd resolutie 181 bij de Veiligheidsraad aangenomen. En dat, dus was ineens het ontstaan van de staat Israël. Dat zou op 14 mei 1948 gaan gebeuren. Maar dat was echt een bom als het ware, een figuurlijke, bijna ook letterlijke bom trouwens, waardoor in één klap voor de Joodse mensen eigenlijk alles veranderde. Het feit alleen al dat die resolutie aangenomen werd, betekende dat er uiteindelijk bijna 900.000 Joden zouden terugkeren naar Israël en voor een deel ook gedwongen. Ze wilden het zelf, dat noemen ze push en pull. Hè. Er was iets van push omdat ze ook eigenlijk weggejaagd en gediscrimineerd werden. Maar ook pull omdat ze de visie hadden van ik wil eigenlijk wel naar Israël toe. Dat is de plek waar ik vrijheid zal hebben. Maar daar gaan we zo meteen verder over praten. Ja. Volgens mij, Carolina, is het oké if you leave you leave me, I continue here and I finish. If you need help, you call me, okay? Yes, I will, of course. Kees, we hebben het vandaag over de Joodse gemeenschap in het Midden-Oosten. Kan je beschrijven hoe hun omstandigheden waren zo rond 1948, toen Israël ontstond? Die omstandigheden die zouden heel snel gaan veranderen en verslechteren voor de Joodse bevolking. Het is interessant, de getallen die zijn inmiddels toch inderdaad wel zeker, dat er dus een kleine miljoen Joodse mensen daar leeft in verschillende landen, met name dus rond de Middellandse Zee dan. Dan heb je het een beetje over de buurlanden van Israël en daaromheen. Precies, hè? En ook wel Iran bijvoorbeeld. En dat het moment dat, wat we dus net tegen elkaar ook zeiden, dat die staat uitgeroepen zou gaan worden, dat alles compleet veranderde. Toen gingen ze allemaal terug naar Israël. In welke omstandigheden gebeurde dat dan? Ik bedoel, het was heel heftig natuurlijk. Ze moesten echt vluchten? Ze moesten echt vluchten. Daar zijn echt ongelooflijke verhalen over. Trouwens ook verhalen van Gods redding in deze hele situatie. Maar ze kwamen terug en eigenlijk wat je in de Bijbel ziet staan, onder geween, huilend kwamen ze terug. Maar ze kwamen wel terug. Ja. Want eindelijk moest er een keer een eind komen aan die gedachte dat je nergens als Jood veilig was. Je zegt er zijn meer dan 800.000 Joden in een paar jaar tijd naar Israël gekomen. Maar hoeveel Joden zaten er dan in die landen? Een bekend voorbeeld te noemen is Marokko. 265.000 Joden. Nu zijn er nog rond de 1500 over. Een land als Libië, 38.000 Joden. 0 over op dit moment. Tunesië, rond de 140.000. Over zijn er nog rond de 1500. Algerije, rond de 130.000. 0 zijn er nog over. Wat een gigantische exodus is dat eigenlijk, hè? En dat gebeurde dus in de afgelopen eeuw. Hè? En dat wordt dus ook genoemd. En de Bijbel heeft het natuurlijk over een exodus, de grote exodus vanuit de slavernij van Egypte naar het beloofde land, die 40 jaar zou duren. Maar wat wij dreigen te vergeten is dat wij exact hetzelfde zien gebeuren, de tijd waarin wij leven, in het Midden-Oosten en trouwens nog verder. En dat er gezegd zal worden dat God de God zal zijn van de exodus uit andere landen dan uit Egypte. Midden-Oosten in dit geval natuurlijk, maar ook uit al die andere landen in de hele wereld. Andere landen. Dit is een onvoorstelbaar iets. En ik kan onze kijkers, luisteraars niet genoeg daarop mee confronteren van denk daarover na. Je ziet het voor je eigen ogen gebeuren. God brengt zijn volk thuis. En ik vind dat push en pull heel interessant. Ze worden soms gepusht. Ze moeten weggaan, maar ook pull. Er is eindelijk een plek waar we tot rust kunnen komen. Een soort aantrekkingskracht eigenlijk. Het beloofde land. Is die vijandschap zeg maar, tussen de Arabische landen en Israël, hoe heeft zich dat verder ontwikkeld? Nou, dat werd er op een bepaald moment ook niet beter op. Bijvoorbeeld met de Zesdaagse Oorlog enzovoort, de Yom Kippur-oorlog. Maar apart genoeg, en dat vind ik eigenlijk wel heel bijzonder dat we kunnen zeggen, zien wij een bepaalde kentering in de tijd waarin wij leven. En dat heet dan de Abraham-akkoorden. Maar er wordt bijvoorbeeld enorm veel geld geïnvesteerd in landen als in Libanon en in Egypte om synagogen te herstellen. Echt waar? Ja. Dus er is iets gaande. We leven in spannende tijden. Ja, daar gaan we het zo meteen nog verder over hebben, toch? Ja, dat is Carolina, how are you doing? You need some help? Yes, I absolutely need help. Yes, we have one more thing. Now. So Carolina, you needed my help. I need your help because I have lentils here, and we need green lentils, and I have only colorful. So your job
is to put all the green ones. Really? Yes. Oh, please. No, okay. We can use also the mix, but this is a very, very popular ingredient, the lentils. And we are going to make actually a rice that's called majadra, which mixes the rice and the lentils. So it's fine, it's okay. We are using all the colors. Great. And if you could please cut the lemon, the onion, sorry. The onion, I already chopped garlic. So if you like really small? Like a bit small, yes, please. Small. And I would like to first on the pan to brown a little bit garlic and onion. Okay, so let's. This is the garlic. Right? This is the garlic. Yeah. Already. So let's collect our onions into a bowl, and let's go to. Oh, thank you. Ooh, I'm starting to cry. Oh. I'm just emotional because this food is so delicious. It is? Okay. Yeah. So, could you bring me the olive oil? Sure. I will turn on the gas. Okay, thank you. And I'm going to put the onions and the garlic and brown them a bit. This will give a nice smell. We can already add cumin. Cumin is a really important spice and very, very strong smell that some would like. What do you think? It's you like nice, this? Yeah. It's really nice, right? Now I'm adding my lentils. I'm getting 1 cup of lentils. I will saute them a little bit more so they get just a little bit warm. And now we are just going to cook them in water. I'm going to put 2 cups of water and let them cook for about 20 minutes so they soften. Lower the gas, cover, and let it simmer for about 20 minutes. Here we are almost finished. Yes. We will leave the lentils on the fire for another 20 minutes to become soft. Half soft, because then we are going to add rice for another 10 to 15 minutes. So all together become soft at the same time. Yeah. Yes. Then I'm going to make the onions, on the olive oil a little bit to soften, and we will decorate it with this, and it will give it a little of a taste, of a nice flavor, and you are free. So you will manage on your I will finish. Ja? Kees, we hadden het net over de Abraham-akkoorden en dat er eigenlijk, ja, zou je dat kunnen zeggen, steeds meer vrede komt in het Midden-Oosten tussen Israël en die andere landen? Ja, ik denk, ik heb mijn Bijbel ondertussen opengeslagen, dat de beelden die je in de Bijbel tegenkomt, van wat er gaat gebeuren daar in het Midden-Oosten, om het dan zo te zeggen, dat die schijnbaar wel een bepaalde tegenstrijd kennen, of tegenstrijdigheden in zich hebben. Dus beide elementen zijn er, zowel de strijd als de hoop. Wat we net tegen elkaar zeiden over hoe Joden behandeld en ook mishandeld werden voorafgaand aan de stichting van de staat Israël en toen hij er eenmaal was, kun je zeggen, nou, er is God maakt Jeruzalem tot een schaal van bedwelming en bedwelmde de beker voor alle volken rondom. Wat betekent dat? Ja, dat is heel interessant ook. We zijn hier natuurlijk heerlijk eten aan het klaarmaken. Maar een bedwelmende beker, dat is iets wat je eigenlijk niet alleen, wat het aroma heel prettig van is, maar wat je bedwelmt. Ja. Waar je niet meer precies weet wat je moet doen. Je doet gekke dingen die je normaal niet doen zou. En dat zie ik hier ook gebeuren. Het is niet logisch. Sluit nou vrede met Israël. Zou mijn kreet zijn tegen al die volken. Doe dat nou. Ja. Maar dat gebeurt niet. En wat schiet je er nou mee op eigenlijk? Ja. En kennelijk gaat er toch een moment komen dat dat gaat veranderen. Ja, want we hebben het dus over de Arabische landen. Hè? Ja. Over Syrië, Libanon, Jordanië, Egypte en nog meer landen. Ja. Dat is toch Ismaël, de nakomelingen van Ismaël, klopt dat? Daar heb je een hele goede observatie. Ja. En die komen, daarom, dat zei ik al aan het begin, het zijn de Abraham-akkoorden van de Abrahamitische godsdiensten. Er is dus een bepaalde overeenkomst en die herkennen we als christenen, want Abraham
wordt genoemd de vader van de gelovigen. Ja. En dan hebben we het over een aardje naar zijn vaartje of hebben. Dat betekent dat als het gaat over geloven, we juist aan Abraham heel veel kunnen leren. En dat die beloften die God geeft, de zegening van de aarde, het zegenen van de hele wereld, dat het loopt via Abraham. Ja. En dat het loopt via Isaac en via Israël. Maar Ismaël is er ook nog altijd. Ja. Welke beloften zijn er dan voor Ismaël? Voor Ismaël toch ook wordt verteld dat het een groot volk zal worden. Dat hij ook koppig zal zijn als een ezel en sterk en noem maar op. En daar zie je ook een beetje... want ik ga graag ook om met allerlei mensen uit die landen, moet ik je eerlijk bekennen. Want er zit een bepaalde vuur en passie in en zo, soms ook verkeerde. Maar ja, dat herken ik ook wel. Ja. Dus daar zit iets in waarvan ik denk dat God daar echt iets heel bijzonders nog mee gaat doen. Ja. Ja, want als we kijken naar het Midden-Oosten, ik denk als je elke krant of nieuwswebsite erop naleest, dan word je daar niet bepaald blij van. Hè? De oorlog in Syrië, alle onrust, de aanslagen, vreselijke dingen gebeuren er. Ja. Ook voor de Joden, in sommige landen heel weinig Joden die daar nog wonen. Ja. Is er nog hoop voor het Midden-Oosten? Het boeiende is dat wat in gang gezet heeft met die Abraham-akkoorden, dat men vertelde, ik las daar wat commentaren over, dat men zei, het Midden-Oosten, we zijn onze Joden kwijtgeraakt en we missen ze. Dat mede ten grondslag zou liggen aan het feit van, ze hebben ons ook al heel veel goed gebracht eigenlijk. En dan denk ik, als dat waar is, en ik moet je eerlijk bekennen, Sarah, ik vind het niet het makkelijkste onderwerp, want er wordt, ik sla dat er nu even op, in Jesaja 19 bijvoorbeeld, wordt daarover gesproken dat er bepaalde beloften zijn die God zal gaan waarmaken. En die hebben te maken, met name met de landen waar we het nou steeds over hebben. Ja. Er wordt ook in het hoofdstuk gesproken over oordelen die er nog gaan komen. Of zijn die al gekomen, of zijn die nu bezig? Dat weet ik niet. Maar er staat iets dat God staat, moet je voorstellen, hij zal, in vers 20 staat dat, ze zullen roepen, en dat heeft dus te maken met het land Egypte, tot God vanwege hun onderdrukkers, dan zal hij tot hen een heiland en meester zenden en die zal hen redden. Maar wacht even, heiland en meester, dan weet ik over wie het gaat, Jezus Christus. Ja. Hè? En dan staat er, dan zal de Heere aan de Egyptenaren bekend worden en de Egyptenaren zullen de Heere kennen op die dag. En er wordt gesproken dat er een gebaande weg zal komen, dus lijkt wel een soort handelsroute, van Egypte naar Assyrië. En dan komen de Assyriërs naar Egypte en vice versa. En Israël staat er zal het derde land zijn naast Egypte en Assyrië. Een zegen te midden van de aarde. En dan kom ik ineens wat ik zo van overtuigd ben. Dat God zijn belofte maakt met Abraham. Ten aanzien van het Joodse volk. Om een zegen te zijn voor de hele wereld. Wat willen we nou nog meer? Ja. We zitten hier met gezegende dingen. Dat eten, al die prachtige dingen die ook die landen. Dat blijkt vandaag bijeenbrengen. En de kruiden en noem het allemaal maar op. En dat gaat iets geestelijks doen. Er komt een moment. En ik weet niet wat er allemaal nog aan vooraf moet gaan. Dat zal ik ook eerlijk zeggen. Maar er komt een moment dat Jezus zich gaat openbaren. Aan hen. En eigenlijk speciaal opnieuw aan hen. En dan denk ik aan mijn koptisch-orthodoxe vrienden in Egypte. Als je die muziek beluistert, er zit een bepaalde melancholie in. Er zit een bepaalde gelatenheid en een verlangen. Dat is het juiste woord eigenlijk. Ze zingen de psalmen en er zit een verlangen in. En er zit ook een melancholie in van eeuwen en eeuwen oud. Dat gaat veranderen in vreugde. Uitkijken ernaar. Kijk jij ernaar uit? Absoluut. Ja. Zeker. Mooi. En dat eten vind ik een prachtig symbool. Ja. Van wat mooie wat God daarin geeft. Ja, en daar kijken we ook een beetje naar uit, toch? Dat dacht ik. Ja, is het al klaar, Caroline? I hope you're hungry. I'm so hungry. I'm sitting here in the kitchen, such smells. I can't do it anymore, so can I bring it to the table? You come here, I invite you. Don't wait any longer. Okay, so here are the salads. Look at this. Wow. This is the hummus with the zatam that you brought. Yeah. And the tchina. And pitot, of course, we have to have some bread. And now for the main dish, our meat. And the majadwa rice with the onions. Take a seat. Wow. You deserve it, Carolina. Thank you. Yeah, are you okay? You also deserve. You worked hard. You also worked hard. So what do we say? L'chaim again, hè? L'chaim. L'chaim.
En zo zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Feesten Falafels. En mocht u denken, dit ziet er verrukkelijk uit, dit wil ik graag ook eten, dan kunt u op onze website terecht, feestenfalafels.nl. Daar staan alle recepten en alle ingrediënten op. Heel erg bedankt voor het kijken en graag tot de volgende keer. Feesten Falafels wordt mede mogelijk gemaakt door Restment, Derksema, Bakkerijwereld en Israël Productencentrum.